I want to emphasize in this vision that I saw 그런데 제가 봤던 그 환상에서 제가 강조하고 싶은 부분은 was that God had taken his rod, his staff, and he went like this on the dateline by the Solomon Islands and did earthquakes. 하나님께서 그분의 지팡이를 그 날짜 변경선에 있는 솔로몬 제도 그 섬 있는데 해면 바닥을 치셨는데 거기서 지진이 났다는 겁니다. And there was a big wave of the Holy Spirit that started from the Pacific Ocean. 그래서 그곳 태평양으로부터 거대한 하나님의 파도가 일어난 것입니다. And it grew larger and larger. 그것이 점점 더 자라났습니다. 그래서 쓰나미 같이 And 됐습니다. when it hit Korea, 그런데 이것이 한국에 이르자 at the beginning of the coastline of Asia, of Eastern Asia, 동아시아 쪽의 그 대륙의 진입 부분이죠. it became like a huge tsunami. 아주 엄청난 쓰나미처럼 And 됐습니다. I saw that the army of the Lord began to be raised up in a great way. An army of missionaries was raised up from the Koreans, the Chinese, and the Indonesians. 그러자 한국과 중국과 인도네시아에 하나님의 거대한 군사들이 선교의 군사들이 일어나는 걸 봤습니다. Like in an earlier vision, I saw the Koreans like horses. 그보다 전에 봤던 환상에서 한국 분들이 말들과 같다고 Running 했습니다. very fast. 아주 빨리 달려갑니다. With torches of revival fire. 그리고 부흥의 불이 있는 횃불을 들고 Bali Bali. 빨리빨리 To the Middle East. 중동으로 To Central Asia. 중앙아시아 North Africa. 아프리카 They 북부로 were bringing fires of revival. 부흥의 불을 가지고 가는 겁니다. Now that means there must be a new revival fire that will be lit in Korea. 그 말의 의미는 새 부흥의 불이 한국에 임해야 된다는 것입니다. And I believe this changing of the seasons, God is saying a season is here now to press in for flames of revival in Korea once again. 하나님의 그 막대기가 땅에 쳤을 때 있었던 그 시기가 변하는 그것이 우리에게 이제 부흥의 불이 임하게 하소서라고 부르짖을 그런 시기가 됐다는 것을 저는 And as 믿습니다. I prayed into this, I felt it had to do especially with university campuses. 그런데 제가 그 생각을 하면서 어떻게 특별히 학교, 대학교 캠퍼스를 놓고 기도할까? As I said, I believe God will also move in the high schools and even on the children. 제가 좀 전에 말씀드렸지만 하나님께서 고등학교와 심지어는 꼬마 아이들까지도 사용하실 것을 But I 저는 believe the 믿습니다. main laser light of this fire of God that is coming will be on the university campuses of Korea. 하지만 그 레이저의 칼끝 같은 그 날카로운 부분은 제가 믿기로 대학교 캠퍼스입니다. God has already started doing something like that in Indonesia. 하나님께서는 이미 인도네시아에 그와 같은 일들을 And I 시작하셨습니다. went to speak for the network of national youth leaders in Indonesia. 제가 인도네시아의 그 국가적인 청소년들의 리더들과 함께 시간을 보낸 적이 And they were 있습니다. sharing stories of thousands and thousands of young people that are coming to the Lord, Muslims that are coming to the Lord. 무슬림 청년들이 엄청난 숫자가 주님께 들어오는 그런 이야기들을 해줬습니다. On the universities in Indonesia. 그것은 인도네시아의 대학교를 통해서입니다. God is beginning to shift their nation. 하나님께서 그 나라를 변화시키고 When 있습니다. I was there last November, 제가 작년 11월에 그곳에 있을 때 we were praying for God to break in the nation. 하나님께서 인도네시아에 돌파를 주시기를 And in 기도했습니다. the city of Jakarta, 특별히 자카르타시 they have a governor and two vice governors. 그곳에 시장과 또 부시장이 둘이 있습니다. This is probably the second biggest Muslim city in the world after Cairo. 어쩌면은 카이로시 다음으로 가장 큰 무슬림의 도시일 겁니다. And last November, I believe it was last November, maybe it was a year ago November. 작년 11월이든지 아니면 재작년 11월일지도 모르겠습니다. And a Christian was elected as the vice governor of one of these two vice governors of Jakarta. 그런데 자카르타시의 그 시장, 부시장 둘 중에 하나가 크리스찬이 됐습니다. The governor is deciding to run for president. 그분이 이제 대통령으로 출마를 하는데 And they said there's a very good possibility that the new governor of Jakarta will be this Christian. 그런데 이제 그분들이 말씀하시기에 그 부시장이었던 분이 크리스찬인 그분이 대통령이 될 확률이 굉장히 So 높다는 I 거예요. believe in this new season, God is wanting you to press in for outpouring upon the campuses. 그래서 제가 믿기로 여러분들이 이 시기 가운데 캠퍼스에
성령이 부어지도록 기도할 때입니다. But He is also shaking the government of Korea. 하지만 하나님께서는 동시에 한국의 정부를 흔들고 계십니다. And He is wanting you to press in prayer to believe that God will raise up very committed Christians into the highest positions in the government of Korea. 하나님께서 한국의 정부의 가장 높은 지위에 크리스찬, 아주 헌신된 크리스찬을 세우실 수 있도록 여러분들이 뚫고 들어가는 기도를 하셔야 됩니다. This Christian in Indonesia was elected because they knew he would stop corruption. 그분이 그 인도네시아에서 믿는 분이 그렇게 당선됐던 이유는 그분이라면 부패를 막을 것이다 라고 믿었기 때문에 그를 뽑은 것입니다. How are we to understand the sinking of the ferry in Korea? 저희가 어떻게 세월호에 침몰된 사건을 이해할 수 있나요? I see two things. 제가 두 가지를 봅니다. I believe that first of all, Satan is so threatened by the young people of Korea and a potential revival that he's trying to kill the young people of Korea. 첫째로는 사단이 한국의 젊은 세대를 너무나 두려워한 나머지 그들의 부흥이 많은 것을 두려워한 나머지 그들을 죽이려고 한다는 것입니다. And I want to say to you as prophetic intercessors, pray protection over the young people of Korea. 그러므로 선두주자적인 중보자 되신 여러분들에게 기도를 요청하는 것은 한국의 젊은 세대들의 보호를 위해서 기도해 Satan 주십시오. wants to cut them off. 사단이 그들을 다 끊으려고 하고 Just 있습니다. like when Moses was under 2 years old. 마치 모세가 2살보다 더 Satan 어렸을 tried 때 to kill all the baby Jewish boys who were under 2 in Egypt. 사단이 애굽에 있었던 2살 아래의 모든 유대인 아이들을 죽이려고 했던 것처럼 But God protected Moses. 하지만 하나님께서 모세를 Through a 보호하셨습니다. family that prayed protection. Through a family that prayed protection. 보호를 위해서 기도했던 가족을 통해서 보호하셨습니다. When Jesus was under 2 years old, Herod tried to kill all the baby Jewish boys under 2 years old in Bethlehem. 예수님께서 2살보다 어렸을 때 사단이 베들레헴에 있었던 모든 유대인 2살 어린아이를 다 죽이려고 했습니다. But God protected him. 하지만 하나님께서 보호해 주셨습니다. Partially through financial gifts from the east that the kings, the 3 wise men had brought. 부분적으로는 그것이 동방 박사들이 가지고 왔던 그 재물 부유함 때문에 And it was gifts from the east that enabled Joseph to take his family and live in Egypt. 동쪽에서 온 그 선물과 재정을 통해서 예수님께서 애굽에서 오랜 시간 동안 살 수 있었던 것입니다. But I want to say to you, Satan is very threatened by this generation in 하지만 Korea. 여러분들께 말씀드리는 것은 사단이 지금 한국의 젊은 세대에게 굉장히 위협을 You need to 느끼는 pray protection over them every day. 그러므로 여러분들은 매일같이 그들의 보호를 위해서 기도하셔야 됩니다. That Satan will not be able to destroy more young people in Korea. 사단이 더 이상 한국의 젊은 아이들을 죽일 수 없도록. A second thing through the ferry incident. 그런데 세월호의 사건의 두 번째 포인트는 I believe God is shaking the government of Korea. 제가 믿기로 하나님께서 한국의 정부를 흔들고 계십니다. But He wants to shake every political party, not just one. 그런데 한 정당뿐만 아니라 모든 정부적인 단체들, 정당들을 모두 다 흔들기를 He 원하십니다. wants to root out lies and corruption in every political party. 모든 정부 조직과 정당들 가운데 하나님께서 부패와 거짓을 다 뿌리 뽑기를 This is 원하십니다. part of the magnet turning over. 이것이 자석이 뒤집혀지는 것의 This is 부분입니다. part of the healing of the land. 이것이 이 땅이 치유받는 것의 We 일부입니다. need to pray that God will deal strongly with every political party to root out corruption. 그래서 우리가 기도할 때 하나님께서 모든 정부 조직과 정당들을 강하게 그것들을 다 뿌리 뽑도록 기도해야 And 되겠습니다. to raise up believers who will set a standard of righteousness and justice in government. 그리고 정부 안에 의와 정의의 기준을 세울 수 있는 의로운 크리스찬들을 믿는 자들을 세우시도록 If it can happen in Jakarta, I believe it can happen in Seoul. 그 일이 자카르타에서 있을 수 있다면 서울에서도 있을 수 있다고 저는 믿습니다. Amen? 아멘. So we need to pray for this. 그래서 이것을 위해서 우리가 기도해야 됩니다.